Please subscribe and click on the bell icon to get notified of my new video uploads. And also follow me on my other social media handles, that is on Facebook and Instagram. Hello everyone, welcome back to my channel Absolutely Creative. I am Swathi. Today's vlog is going to be full of real fun. ఈ vlog లో మీకు నేను ద బిగ్ బౌన్స్ అమెరికా అనే ఒక ఫన్ బౌన్స్ హౌస్ అట్రాక్షన్ ని చూపిస్తున్నాను. విరాట్ అయితే ఇక్కడ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు. సో వీడియోని ఎండ్ వరకు చూసి మీరందరూ కూడా ఎంజాయ్ చేయండి. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో అండ్ హ్యావ్ ఫన్. ద బిగ్ బౌన్స్ అమెరికా టూర్ అనేది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఇన్ఫ్లేటబుల్ బౌన్స్ హౌస్ ఈవెంట్. ఆల్సో ఈ బిగ్ బౌన్స్ అమెరికా 32 feet హైట్ అండ్ 13,000 square feet ఏరియాలో స్ప్రెడ్ అయి ఉండడం వల్ల దీన్ని గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ బౌన్స్ హౌస్ అని సర్టిఫై చేసింది. ఇందులో 4 హ్యూజ్ బౌన్సింగ్ అట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి. జాయింట్ స్లైడ్స్, బాల్ పిట్స్, క్లైంబింగ్ టవర్స్ అండ్ బాస్కెట్ బాల్ హూప్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆల్సో ఇందులో కొత్తగా ఫీచర్ చేసిన స్పోర్ట్స్ ల్యామ్ లో కస్టమైజ్డ్ స్పోర్ట్స్ అరీనా ఉంది. ది జాయింట్ అనే అద్భుతమైన 900+ feet లాంగ్ ఆబ్స్టకల్ కోర్స్ ఉంది. ఎయిర్ స్పేస్ అనే ఒక స్పేస్ థీమ్ వండర్లాండ్ కూడా ఉంది. ఈ డ్రీమ్ ల్యాండ్ మధ్యలో ఒక కస్టమ్ బిల్డ్ స్టేజ్ ఉంది. ఇక్కడ ఒక డీజే కూర్చొని ఏజ్ గ్రూప్ కి తగ్గట్టుగా సెషన్స్ ఆర్గనైజ్ చేసి గేమ్స్ అండ్ పార్టీస్ హోస్ట్ చేస్తూ కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేస్తూ మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తాడు. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ విజిట్ చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఎంజాయ్ చేయాల్సిన ప్లేస్ ఇది. ఈ బిగ్ బౌన్స్ అమెరికా ఎవ్రీ టైమ్ తన వావ్ ఫ్యాక్టర్ ని పెంచుతూనే ఉంది అండ్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ యొక్క లిమిట్స్ ని కొత్త హైట్స్ కి తీసుకెళ్తుంది. Just for tickets starting at $19. Tickets and pricing కోసం thebigbounceamerica.com అనే వెబ్సైట్ ని విజిట్ చేయండి. మేముండేది డాలస్ లో కాబట్టి డాలస్ లో షెడ్యూల్ అక్టోబర్ 9th, 10th, 15th, 16th and 17th. సో మేము వెళ్ళింది అక్టోబర్ 15th రోజు టాడ్లర్ సెషన్ కోసం. ఈచ్ కిడ్ తో పాటు ఒక పేరెంట్ ని అలౌ చేస్తారు విత్ అన్ అడిషనల్ టికెట్. మా సెషన్ 15th అక్టోబర్ 1 PM to 4 PM వరకు ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎ 3-hour బౌన్సింగ్ సెషన్. మేము కొంచెం అర్లీగా వెళ్ళాము 12 కి. అప్పటి వరకు ఇంకా ఎవరు రాలేదు. ఆల్సో ఆ రోజు చాలా విండీగా అండ్ క్లౌడీగా కూడా ఉండే. సో మేబీ రెయిన్ వస్తే ఈవెంట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుందేమో అనుకున్నాం, కానీ లక్కీగా రెయిన్ ఏం రాలేదు.
బై 1 PM అందరూ వచ్చాక ఇలా క్యూలో నించొని లోపలికి వెళ్ళాము. తర్వాత మేము ఎలా ఎంజాయ్ చేసామో ఇప్పుడు మీరు చూస్తూ ఉండండి.
సో ఫైనలీ మా సెషన్ అయిపోయి బయటికి వచ్చేసాము. చూసారు కదా, విరాట్ అండ్ నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాము ద బిగ్ బౌన్స్ అమెరికా బౌన్స్ హౌస్ లో. సో మీ అందరికి కూడా ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. I will see you all in my next video. Until then, thank you so much for watching. Bye.